what difference could you identify? Okay, very good. Super. What does it mean? Deviation. Deviation. Okay, when northern hemisphere is winter, their isotherms are highly fluctuating, highly deviating from the corresponding latitude to which the specific isotherms are drawn. And that fluctuation is more over land than over oceans. Ocean la paranga, ocean la and the fluctuation almost the isotherms are parallel themselves. When you come to the continent where the 0-degree isotherm, which takes the orientation of north to south, Amava? Yes, sir. North to south orientation minus 25 degrees centigrade isotherm, where when crosses the land, it takes north to south orientation. So what reason would you give why isotherms are highly deviating from the latitude to which they are drawn? Because of continentality. Clear? One fact. Because of continentality. Because of preponderance of continent in the northern hemisphere. Clear? So in northern hemisphere, isotherms are highly fluctuated. Isotherms are closely spaced. Isotherms are taking the orientation of north to south when crosses the continent, because northern hemisphere is preponderance of land. Clear? So when you come to the southern hemisphere, how isotherms look like? See the orientation of isotherms. Southern hemisphere. Sir, the deviation is lesser in the southern hemisphere. They are almost found. Continentality. They are. Because there is lesser amount of continentality in the southern hemisphere. Yeah, preponderance so of lesser. Preponderance of oceans. Isotherms எப்படி இருக்கு? Parallel to the respective latitude to which isotherms are drawn. Isotherms are lesser in number. Isotherms are symmetrical. Isotherms are parallel themselves. Okay, so when you come to the tropics, within tropics, how about the spatial spread of isotherms? Like there is 20 degrees Celsius at northern hemisphere and spread எப்படி இருக்குங்க? அதனோட interface between the two consecutive isotherms எப்படி இருக்கு within tropics ல? So northern வந்து கொஞ்சமா இருக்கு, southல ஜாஸ்தியா இருக்கு. Within tropics ல closely spaced இருக்கா? degree 30 degree north and south குள்ள மொத்தமே ரெண்டு ஐசோதர்ம் தான் இருக்கு இல்லையா? க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டா? 30 degree north 30 degree south ன்னா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்? how much distance?
எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் சினேகா? 60 அடியா? 60 so 60 டிகிரி எவ்வளவு பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ்? எவ்வளவு பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ்? 60 into 111. அப்ப எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்? 6666. ஸோ இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஐசோதர்ம் தான். ஸோ அப்போ ஐசோதர்ம்ஸ் ஆர் வைட்லி ஸ்பேஸ்டா க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டா? வைட்லி ஸ்பேஸ்ட். கிவ் ரீசன். Give reason. Sir, because of preponderance of oceans. Give reason. High insolation throughout the year in between 30 degrees south and 30 degrees north where overhead position of the sun. Reason. Clear? எங்க அசர்ஷன் ரீசன்ல கேட்பாங்க, கவனிச்சுக்கோங்க சரிங்களா? This part you should read in NCERT. புரியுதா சினேகா? ஸோ இதை இந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியருக்கும் கம்பேர் பண்ணுங்க. டிராபிக்ஸ்ல ஐசோதர்ம்ஸோட ஸ்பேஷியல் ஸ்ப்ரெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தென் southward bending of isotherms in the northern hemisphere during winters. During summers, northward bending of isotherms. More land would be heated up faster than ocean within the same latitudinal extent. அதனால isotherms when trespasses across the continent, it takes poleward bend in the northern hemisphere. And so if it is a winter hemisphere, winter irundadana where the isotherms when trespasses the land, it takes equatorward bend. So equatorward bend enna, so land cools faster than ocean. One rendavathu where air masses within the interior of the land, air masses intrude far into the interior of the land until tropics. Tropics varaikkum air mass oda invasion can be found. So that's why it makes the isotherm to bend equatorward when trespasses the land. Right. NCERT la go through panni parunga, you will come to understand. So very important part. So this is atmospheric air circulation. So just have a look of this picture. So here I am not going to explain you all these things now. Just to have a look, how the atmospheric circulation can be found in between two consecutive pressure belts in the world. So இதுதான். So this one and this one. Okay. This is a circulation of atmosphere. This is one circulation of atmosphere. So this is one circulation of atmosphere. This is one. This is one. These are all ideal cellular circulation of atmosphere. Ideal. They are not real. Right? Reality is too far from ideal things, right? So, but ideally, we are giving such a circulation, and each individual cellular circulation carries its own name. So, the northernmost one is called polar cell, and the middle one is called feral cell or polar frond cell. Polar frond cell.
and the tropical one is called the tropical cell or Hadley cell. Hadley cell. So this is a way cellular circulation can be seen. So this we will discuss later point of time. Right. அது ஏன் நம்ம வந்து செல்லுன்னு சொல்றோம் சார்? அது வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் ரீஜன் தான அந்த. Then come to equatorial low pressure belt where so the low pressure belt that can be found in between let me show you the pressure belts. This one in this diagram. So this is equatorial low pressure belt. Right. Ten degree சொல்லலாம் or you can say 5 degree one, 5 degree north, 5 degree south அப்படின்னு சொல்லலாம். So that in between you can find hot wet equatorial climate. Hot wet equatorial climate. So what are the characteristic features of equatorial low? So equatorial low. So என்னென்ன characteristic features சொல்லுங்க? Sir, the wind is highly low. That is why it's called a doldrums. So doldrums. No, he uses the term called doldrums. What do you mean doldrum? Sir, ரொம்ப ஸ்லோவா வந்து ஏர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இல்ல from an economic perspective doldrum economic doldrum. How do you define doldrum through
doldrums are very calm feature present between the rising trade winds. Very low pressure centers characterized with the calm and feeble air condition. Calm and feeble air condition called doldrums. So if you take a low pressure center, it is a low pressure center. So when you come to the center of the cyclone, what might be the pressure? When you come to the eye of the cyclone, what might be the pressure? Low. 960 millibar. So when it is 960 millibar, what would be the next? It may be 980 millibar, then 1000 millibar, then 1020 millibar. This must be the pressure isobaric pressure that can be found around cyclonic low. So when a wind component which originates from 980 millibar reaches 960, wind component which originates from 90, the velocity of the wind. அதே சமயத்துல when you take a wind component which originates from 1020 and reaches 960, what about the velocity of the wind? Very high. Why? Because here it is 960. The outermost pressure is, the pressure at the peripheral margin is 1020 millibar. So overall pressure difference is 60 millibar, where the slope gradient, like pressure gradient. So pressure gradient is greater when we compare with the outermost pressure and innermost pressure. The pressure gradient is very feeble when we compare the lowermost pressure and the next highest pressure. So doldrum is such a phenomena, atmospheric phenomena, where the pressure center is very low, but as the wind component which rushes up from the peripheral margin towards the slow, from the adjoining region towards the slow, because overall the pressure is low, so where the pressure, where the wind rushes from higher low pressure to lower low pressure, so wind component is very feeble wind component, almost calm and feeble air wind component. So such a condition, the barometric low, which is characterized with the calm and feeble air condition within equatorial low, is called doldrum. That is what called doldrum. Low within low. That is what the definitional context of doldrum. Doldrum nale equatorial low is the lowest pressure belt that ever found on the surface of the earth throughout the circumference of the earth, within which you can find much lower pressure centers that might be found here and there. So where the barometrically low pressure centers must be characterized with the calm and feeble air condition called doldrum. That's doldrum அப்படினு. ரொம்ப low, சுத்தி இருக்கக்கூடிய லோல இருந்து ரொம்ப லோவுக்கு விண்ட் மூவ் ஆகும். அப்ப அதனோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும்? பேசுங்க, என்ன நல்ல சந்தம் மட்டும் பேசுங்க பாக்கலாம். எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். சரியா? புரியுதுங்களா ஸ்னேகா? இங்க வரைக்கும் போதும்.
So what else are the characteristic features would you say as far as equatorial low pressure belt is concerned? Convergence. Yeah. So two traits. Traits are converging. Sir, அது வந்து நம்மளோட monsoon regionல தான் வரும். Like Yeah, subtropical. listen. No, let me complete. No? So two traits, no, which are converging. Right? So this is a zone where traits are converging. When two traits are converging, then what would be the respective pressure belt that can be found in between two traits? 5%. Low pressure. So already equatorial low pressure is found. So that low pressure is formed because of why? High insulation. இந்த equatorial low pressure belt எப்படி ஃபார்ம் ஆனது கார்த்தி? எழுதிக்கோங்க. So equatorial low pressure belt is a thermally induced low pressure belt induced low pressure belt low pressure belt that would have formed because of intense insulation due to the air. Almost overhead position of the sun throughout the year. The sunlight which heats the ground fast which first and the hard ground in turn heats the air from below. The hard ground in turn heats the air from below. So that the air follows a convective motion. Convective motion na enna? What do you mean convective motion? So like water vapor increase or the air water vapor content increase or. What do you mean convective motion? Vertical motion, nothing else. So air follows a convective motion and paves the way for genesis of a contiguous low pressure belt
continuous, no contiguous in the sense continuous. Contiguous low pressure belt in between 0 to 10 degree north and south called equatorial low. Called equatorial low. Equatorial low. Within next line, within this low pressure belt, a much lower pressure, much lower pressure centers which are characterized with the calm and feeble air condition. Calm and feeble air condition called doldrums. Next line. On the peripheral margin of this low pressure belt, a dynamically induced low pressure belt is found and is called ITCZ. ITCZ called intertropical convergence zone. Intertropical convergence zone, right? So within bracket, it is a zone of low pressure. Within bracket, it is a zone of low pressure formed due to a mere convergence of two trades from both hemispheres. ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்ல இருந்தோம் அந்த ட்ரேட் வந்து இங்க கன்வர்ஜ் ஆறதுனால ஒரு லோ பிரஷர் பெல்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். So that can be found on peripheral margin of equatorial low called ITCZ. So ITCZ. It is a broader equatorial low induced dynamically, formed due to the convergence of two trades from both hemispheres, right? So its northern limit is called northern ITC, southern limit is called southern ITC. அதுக்கு ரெண்டு லிமிட் இருக்கு, ரெண்டு மார்ஜின் இருக்கு. அந்த ரெண்டு மார்ஜினுக்கு நார்தன் மார்ஜின் நார்தன் ஐடிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சதர்ன் மார்ஜின் இஸ் கால்டு சதர்ன் ஐடிசி.
So this low pressure belt is having the characteristics of convective air motion and consequent updrafting of warm and moisture from the ground, paves the way for condensation and the consequent cloud genesis. A cloud so formed during this convective motion of air is called cumulonimbus rain-bearing system that yields heavy downpour on an everyday basis. So within this low pressure belt, as the air follows convective motion, that paves the way for genesis of cumulonimbus rain-bearing system. Cumulonimbus rain-bearing system. Within bracket, a towering cloud, or cauliflower shaped cloud, or towering cloud, or cauliflower shaped cloud, or cloud of great vertical development. Cloud of great vertical development. Vertical Development. Close the bracket. Yields or a shutdown, heavy downpour. Shutdown, heavy downpour. Pouring of water, not heavy rainfall even. Heavy pouring of water. So this information you can give. Any other information would you add up as far as equatorial low pressure belt is concerned? Or information add up on okay, that we on the downpour, no, the bracket like evening rainfall. Then any other points would you add up? So, yeah, we can talk about equatorial westerlies. Explain so how do you explain about equatorial westerlies? So doubt, sir. On a equatorial region, great winds blow out. Westerlies கண்டிப்பா கிருஷ்ணா, அதுதான் பாப்போம். இங்க என்னதான் சொல்ல வராங்கன்னு பாப்போம். நீங்க கொஞ்சம் கவனிங்களா? அது சொல்றாரு பாருங்க. என்ன திருக்குமாரா? இக்குவேட்டர்ல வெஸ்டர்லிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன கீர்த்தி, how do you explain about the origin mechanism of equatorial westerlies? Westerlies called equatorial westerlies. Some difference in their pressure. Why some difference? Due to rotational flow. Differential rate of heating between. When I explain பண்ணியவன், then we can write. So
Listen. Listen. When the equator, yeah. This is equator. When sun in the latitude at the maximum போகும் காயத்ரி. Sun oda position 12 degree. Nagarte. Enna Krishna? 12 degrees north and 12 degrees south. Enna Snega? Until which latitudinal extent sun apparent motion of the sun can be found in the northern hemisphere? 20? 23.5 degree north. So what do you call 23.5 degree north as? The latitude enna per solveenga? Tropic of Cancer. இதெல்லாம் என்சிஆர்டில படிங்க, ஏங்க படிக்க மாட்டாங்கறீங்க? சொன்னீங்களா? சொல்லியாச்சு. So Tropic of Cancer. So இது வரைக்கும் சன்னோட பொசிஷன் கேன் பி ஃபவுண்ட். இப்போ இதுக்கு மேல சன் எப்போ இருக்கும்? ஜூன்ல இருக்கும் இல்லையா? ஜூன்ல இருக்கும். அப்போ ஜூன்ல this latitude acts as an equator, am I right? So wherever sun is overhead above, that particular specific latitude acts as an equator, right? புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ இதுல இது இக்குவேட்டரா ஆக்ட் பண்றப்போ, ஸோ இங்க ஹீட்டிங் எது வரைக்கும் நடக்கும்? இங்க இருந்து ஒரு 10 டிகிரி நார்த்து 10 டிகிரி சவுத் வரைக்கும் ரொம்ப இன்சுலேஷனல் ஹீட்டிங் நடக்கும், அப்படிதானே? ஸோ அப்போ இந்த பார்ட் ஆஃப் லேண்டு ரொம்ப ரொம்ப வார்மா இருக்கும் when we compare with the ocean part. இதை கம்பேர் பண்றப்போ ரைட்டுங்களா? ஸோ அப்போ இங்க ப்ரெஷர் பெல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, the equatorial low pressure belt that would be found far into the interior of the land than over the ocean. ஓஷனை விட நிலத்துல வந்து ரொம்ப இன்டீரியரா இருக்கும். புரியுதுங்களா? நிறைய எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ஹீட் ஆயிருக்கும். அப்ப நிறைய எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ஹீட் ஆனதுன்னா அங்க அந்த எக்ஸ்டெண்ட் வரைக்கும் என்ன இருக்கும்? என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும்? லோ ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ அதுக்கே when you come to the latitudinal extent full, when you come over ocean part வந்தீங்கன்னா அங்க என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும்? ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும். இப்போ now wind is having the tendency to move from high to low. ஸோ இங்க இருந்து இங்க நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், அப்படிதானே? ஸோ அத மாதிரியான wind component that can be found within equatorial low, so which moves from west to east, called equatorial westerlies, ரைட்டுங்களா? So now right. So when northern hemisphere is summer, northern hemisphere is summer, more extent of land is intensively heated up than over the oceans. So there is a pressure difference. There is a strong pressure difference between. There is a strong pressure difference between
land and ocean within same latitudinal extent, and hence wind component moves from ocean to land from west to east called equatorial westerlies. Equatorial westerlies. So when you come to equatorial low, so where you have to talk about what do you mean doldrum, you have to talk about ITC set, you have to talk about equatorial westerlies. Clear? So this is about equatorial low pressure belt. Next, second heading, subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt. We can go for a small break now. The time is 11:30. பேசணும் டோல்ட்ரம் பேசணும். அடுத்து ஐடி செட் பேசணும். ஐடி செட் புரியுதா? காற்று ஒரு இடத்துல வந்து மீட் பண்ணுது, மோதுனா காற்று என்ன பண்ணும்? ரெண்டு வாட்டர் பாடி ஒரு இடத்துல வந்து மோதுது, என்ன பண்ணும்? வாட்டர் மேலே ஏறும். அதே மாதிரிதான் காற்று மோதுது, ஸோ மேலே போறதுனால அங்க ஒரு லோ ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த லோ தான் ஐடிசி செட். அதுவும் எங்க இருக்கு? இக்விட்டோரியல் லோல இருக்கு. அவ்வளவு. சரிங்களா? அடுத்தது என்ன? வெஸ்டர்லிஸ். அது புரியுதா? வெஸ்டர்ன் வந்து ரெண்டு வந்து நம்ம லேண்ட்ல இருந்து சீக்கு வரோம். அப்படி பார்த்தா நமக்கு வந்து அது மான்சூன் விண்ட் தானே வெஸ்டர்லி. இக்டோரியல் வெஸ்டர்லிஸ் அத யார் இவரு சொல்லுவாரு, ஃபிளான் வந்து இதுதான் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நம்ம இந்தியன் ஜியோகிராஃபில கொஞ்சம் அப்படி படிப்போம். டைனமிக்கல் தியரி ஆஃப் ஃபிளான், அவரோட கான்செப்ட் படி இக்விட்டோரியல் வெஸ்டர்லிஸ் தான் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள புகுந்து இந்தியாவுக்கு மழை கொடுக்குது சம்மர்ல. ஏன்னா சம்மர்ல தானே நமக்கு இக்விட்டோரியல் வெஸ்டர்லிஸ் இக்குவேட்டாருக்குள்ள நல்ல வேகமா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிளான் வந்து அப்படி சொல்லுவாரு. இப்போ சென்னைக்கு வரது நமக்கு வந்து அக்டோபர் டிசம்பர் அந்த சீசன்ல வர மழை வந்து அது நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வரும். பட் அது வந்து லேண்ட்ல இருந்து தானே வருது. நமக்கு நார்த் ஈஸ்ட் லேண்ட் லாக் தானே ஃபுல்லா. பங்களாதேஷை விட்டா நமக்கு வந்து நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா இஸ் ஃபுல்லி லேண்ட் லாக். ஸோ லேண்ட் லாக் ஏரியால இருந்து வச்சு அதுதான் நமக்கு வந்து ஈக்குவட்டோரியல் வெஸ்டர்லியா வந்து மழை கொடுக்குறது மெட்ராஸ்ல. வேர்டு பயன்படுத்துறீங்க. ஏன்னா அங்கிருந்து வருது லேண்ட்ல இருந்து சீக்கு வந்தா நம்ம அந்த வெஸ்டர்லிங் இருக்கும். லேண்ட்ல இருந்து சீக்கு வந்தா வெஸ்டர்லின்னு சொல்றோம். அப்படியே இருக்கு பாருங்க. Right, when north hemisphere summer more extent of land is intensely heated up than over the oceans. There is strong pressure difference between land and ocean with same latitudinal extent, and hence wind component moves from ocean to land. அப்படி எப்படி இருக்கு? Ocean to land adna monsoon la sir. அது confusion ஆயிடுச்சு sir. என்ன திருக்குமாரா? இப்படா அந்த டீச்சிங் ஜாபுக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கிடைக்க நான் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். காயத்ரி பாப்பா சீக்கிரமா கிடைச்சிடும். சரி, ஓகே. இப்போ இக்விட்டோரியல் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டுக்கு என்னென்ன பேசணும்னு தெரிஞ்சிருச்சா? ஸோ தென் we can move on to
subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt. The PPT மட்டும் equatorial low pressure belt ஒரு வாட்டி go through பண்ணுங்க. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா பாருங்க. கொஞ்சம் go through பண்ணுங்க. PPT go through பண்ணுங்க. ஏழு நிமிஷம். ஸ்னேகா பாத்துட்டீங்களா? இது கொஞ்சம் உத்தரவு பண்ணுங்க. ஓகே, இதை மட்டும் உத்தரவு பண்ணுங்க. Getting something or not? 30 to 35 degree. There.
So 30 and 35 degree. So 30 and 35 degree where you can find a high pressure belt. Why? Air which is subdrafted upwardly from the hot wet equatorial climate reaches upper troposphere where it bifurcates into two limbs. One limb moving towards north polewardly and another limb moving towards south polewardly. So poleward moving air component which undergoes radiational cooling and consequent increase in density paves the way for subsiding of air from above over the latitudinal extent found in between 30 and 35 degree north and south. Purida Gayatri? Radiation cooling substrate dynamically induced reactions. Thermally induced reactions. இல்ல தெர்மலி இன்டியூஸ்ட் அப்படின்னா அது பொதுவா நம்ம என்ன எதுல தெர்மல் இந்த இந்த சப்டக்ஷன் வந்து டேக்கிங் பிளேஸ் ஃப்ரம் அப் டு டவுன். It is not the subduction either because of cooling up of the ground or because of the existence of some snow field or snow cover. அது வந்து கிரவுண்டோட கூலிங் அதனால சப்சைட் ஆகிறது கிடையாது. மேல இருந்தே அது சப்சைட் ஆகுது. மேல இருக்கிற ஏர் கூலா இருக்கு, அதனால அது சப்சைட் ஆகுது. அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் சப்டக்ஷன் paves the way for subsidence, paves the way for genesis of high pressure. ஆனா கிரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் when you go into the latitudinal extent of 30 and 35 degree, what might be the temperature at that latitudinal extent? என்ன சினேகா, என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? What temperature that might be noticed in between 30 and 35? If you want to see the let me show you in the world map. World map la na ungalku kaatren. இல்ல பாருங்க 30 and 35 இந்த world map la 30 and 35 எங்க வரும்? So இது ஈக்குவேட்டர் இல்லையா? இங்கதான் நம்ம ஈக்குவேட்டர் போட்டோம். இங்கதான் ஈக்குவேட்டர் போட்டோம், ரைட்டுங்களா? ஸோ இங்க 23.5 டிகிரி நார்த் போட்டோம். ஸோ அப்போ 30 and 35 எங்க வரும்? இங்க வரும். ரீஜன்ல என்ன இருக்கு? What is found in this region? Region வந்து steady type of climate நமக்கு இங்க இருக்கு இந்த region. What is that region? Gayatri? என்ன? காராக்கும் கிசில்கும் மொயின்கும் கோபி, காராக்கும் கிசில்கும் மொயின்கும் தார். இங்க என்ன? சஹாரா. இங்க என்ன? மொஜாவே. என்னது இதெல்லாம்? டெசர்ட்ஸ். டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும்? டெசர்ட்ல 40 டிகிரிக்கு டெம்பரேச்சர் வரும். எந்த ஊருக்காரங்க நீங்க? விழுப்புரத்துல கூட அதை விட அதிகமாவே இருக்குமே.
எவ்வளவு இருக்கும் டெம்பரேச்சர்? 50 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர். ஏன் ரெட்டில் எழுதுனேன்னு தெரியுதா? அவ்வளோ ஹீட்டா காட்டுறாங்க. சரியா என்ன கிருஷ்ணா? ஸோ அப்போ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு என்ன ப்ரெஷர் இருக்கணும் காயத்ரி? என்ன ப்ரெஷர் இருக்கணும் ஸ்னேகா? ஏன் லோ? சரி, ஏன்னா அங்க வந்து அதை தனியா வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் டார்க் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். அங்க லேண்ட் வந்து ஹீட்டா பாருங்க டியூ டு சோலார் இன்சுலேஷன் வந்து நமக்கு வந்து இங்க டைரக்டா ஆகுறதுனால அங்க கொஞ்சம் வந்து ஒப்ளீக்கா வர்றதுனால என்ன வந்து லேண்ட் ஹீட்டப் ஆகுது. ஸோ லேண்ட் ஹீட்டப் ஆகிறதுனால இன்னும் நமக்கு வந்து அங்கேயும் வந்து மேல வந்து போக போக வாட்டர் வேப்பர் வந்து மேல நமக்கு வந்து டென்சிட்டிய இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. கிருஷ்ணா நிறைய புக் ரீட் பண்ணுங்க கிருஷ்ணா. நீ புக் ரீட் பண்றீங்களா? உண்மையிலே புக் ரீட் பண்றீங்களா? என்ன என்சிஆர்டி நீங்க ரீட் பண்ணிருக்கீங்க? நீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து யூ ஆர் டாக்கிங் சம்திங் பட் யூ ஆர் நாட் டாக்கிங் லாஜிக்கலி. அது வந்து அது ஏன் அந்த லாஜிக்கல் வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வரமாட்டாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ரீடிங் த புக்ஸ் அட் ஆல். You are not getting the points, getting the information from the book. புக்குல இருந்து ஒரு அப்ராப்ரியேட்டான நாலேஜ் நீங்க கெயின் பண்ணல. ஸோ நிறைய வந்து சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறீங்க. அது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கிருஷ்ணா. ஸோ அது உங்களோட டைமும் வேஸ்ட் ஆகும், மற்ற பிள்ளைங்களோட டைம், என்னோட டைம். கொஞ்சம் புக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுங்க. 1 by 1 6th NCERT ஒன் டே கூட ஆகாது. 1 hourல நீங்க 6th NCERT கேன் ரீட். 7th NCERT ஒரு 3 hours நீங்க ரீட் பண்ணலாம். வித்தின் a டேல நீங்க 9th வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய என்டையர் NCERT கேன் ரீட். ஒரு மாசமா 9th வரைக்கும் நீங்க ரீட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா எவ்வளவு ஸ்லோவா நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க எந்த NCERT வரைக்கும் ரீட் பண்ணிருக்கீங்க? 8th வரைக்கும். அதுக்கு மேல ஏன் நகர மாட்டாங்க வண்டி? எவ்வளவு நாளுங்க ஆச்சு நீங்க வந்து? எத்தனை மாசம் ஆச்சு? ஒரு மாசம். ஒரு மாசமும் 8th NCERTல உட்கார்ந்துருக்கீங்க நீங்க. வேகப்படுத்துங்க. யூ ஆர் ஹேவிங் குட் அசோசியேஷன். யூ கேன் நீங்க என்ன பாக்குறதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டீங்க. கொஞ்சம் டார்ச்சரா இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் நைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ கேன் அக்வயர் நாலேஜ். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீடப் பண்ணுங்க. நீங்க இந்த மாதிரியே உட்கார்ந்து இருந்து அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு நாளா ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி tedious process. It becomes very hectic. Speed பத்தாதுங்க. So that pull down the people. But faculty will not go in a profound manner if you are in that surface level of knowledge. அப்படியே சர்ஃபஸ்லயே உட்கார்ந்து காய் நகர்த்திட்டு இருக்கீங்கன்னா ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கொஞ்சம் டெப்தா கூட பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணவே மாட்டாங்க. ஏன்னா உங்களால அதை கிரகிக்கவே முடியாது. அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ அப்போ ஃபேக்கல்ட்டி மேலே வந்தாலும் மேலே அப்படியே சர்ஃபஸ் லெவல்லே ஓட்டிட்டு போயிடுவாங்க. எதுக்கு வேணும் சர்ஃபஸ்ல? அவன் சர்ஃபஸ் லெவல்ல எல்லாம் எதுவும் கேட்கறது இல்லைங்க. நீங்க கொஸ்டின் பாருங்க. நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா NCERT ரீட் பண்ணிட்டு தென் கோயிங் டு த கொஸ்டின். அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கறதே கிடையாதுங்க. ஸோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் அப்படி நச்சுன்னு UPSCன்னா நீங்க யூ கனாட் ப்ரிடிக்ட். அதான் அன்பிரிடிக்டபிள் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்னா நீங்க ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி அவனோட கொஸ்டின் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்மளை இன்ஃப்ளேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் வேகப்படுதுங்க. நீங்க யூ ஷுட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட். நீங்க வந்து இவ்வளோ
நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம 4-5 கிளாஸ் நடத்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளவே யூ ஷுட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் என்சிஆர்டி. நீங்க என்சிஆர்டி முடிக்காம நீங்க என் கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணவே முடியாது. நீங்க புரியாது உங்களுக்கு எதுவுமே. With the use of atlas, you should have gone through NCERT. நீங்க NCERT வந்து பண்ணிடுங்க. 1 வீக்குக்குள்ள நீங்க 4 NCERT நீங்க முடிக்கலாங்க. அவ்வளவுத்துக்கு தான் அதுல இன்ஃபர்மேஷன். வேற என்ன இருக்கு? NCERT-ல இத்தனைக்கும் ஒன்னும் கேட்க மாட்டான். நீங்க அதுலயே முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதை தாண்டி நம்ம போனோம் இல்லைங்களா? போகணுமா சினேகா? NCERT தாண்டி நம்ம போனோம். அப்ப அதை சீக்கிரம் முடியுங்க. எதுக்கு உட்கார வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? என்ன கார்த்து, என்ன டிகிரி நீங்க? Right. So this is a way. இப்போ as far as temperature is concerned, இந்த latitude and extentல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் இருக்கணும், லோ ப்ரெஷர் இருக்கணுங்க. அதானே டெம்பரேச்சர் இஸ் எக்ஸீடிங் 50 டிகிரி சென்டிகிரேட், 50 டிகிரி அதை தாண்டி இருக்குது. வேர் கிரவுண்ட் வுட் ஹவ் ரொம்ப இன்சுலேஷனலி ஹீட்டட் வெல், நல்ல ஹீட்டப் ஆயிருக்கணும். அது மூலமா அங்க வந்து ஒரு லோ ப்ரெஷர் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும். ஆனா என்ன ப்ரெஷர் இருக்குங்க? ஹை ப்ரெஷர் இஸ் ஃபவுண்ட். தென் ஹவு டஸ் இட் பாசிபிள்? ஸோ அதுதான் நான் சொன்னது. இங்க இருந்து மேல போன ஏர், ஸோ இங்க இருந்து the air which followed a convective motion bifurcated into 2 limbs, 2 லிம்பா bifurcate ஆகி, ஸோ போல்வேர்டு மூவிங் லிம்பு என்ன பண்ணுது? கூல் ஆகுது. கூல் ஆனா டென்ஸ் ஆகுது. டென்ஸ் ஆன ஏர் cannot be kept in suspension at the upper troposphere, that is subsides in this latitudinal extent. இங்க வந்து சப்சைட் ஆகுது. அப்படி சப்சைடிங் ஏர் ஆனா இங்க ஹீட்டிங் அப், கிரவுண்ட் இஸ் நல்ல ஹீட்டிங் அப் ஆகுது. அது மூலமா ஏர் கண்டிப்பா சம் பார்ட் ஆஃப் த ஏர் that would have abstracted from the ground because of insulational heating the ground undergoes. அமரவா இல்லையா? கண்டிப்பா மேல போகும் தானே, அவ்வளோ ஹீட்டுக்கு ஏர் மேல போகும் தானே. ஆனா இங்க அதெல்லாம் ஓவர் ஷேடோ பண்ற அளவுக்கு வேர் சப்சைடிங் ஆஃப் ஏர் ஃப்ரம் above can be found, and hence net high pressure belt is found as a contiguous belt in this latitudinal extent. புரியுதா சினேகா? கொஞ்சம் புரியுதுங்களா? Can I dictate you? So now right, so subtropical high pressure belt is a dynamically induced high pressure belt, high pressure belt. So that would have formed due to subsiding air from above. In between the latitudinal extent of 30 degree and 35 degree north and south. Between the latitudinal extent of 30 and 35 degree north and south. This latitudinal extent is also called as horse latitude. Horse latitude. Right. Why such latitudinal extent is called horse latitude? Why? Because when a high pressure prevails, ship which is laden with the horses, loaded with the horses,
When trust passes across this latitudinal extent, ship என்ன பண்ணும் தண்ணியில என்ன பண்ணும்? அதோட அதால float பண்ண முடியாது. Take your atlas. Take your atlas. Take Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Make Mediterranean Sea into two halves, western half and eastern half. Mediterranean Sea எடுங்க கார்த்தி, மத்திய தரை கடல் எடுங்க. Make it in two halves. Strait of Gibraltar இருக்குங்களா? இருக்கா? So make the Mediterranean Sea into two halves, western half and eastern half. So western half la 36 parts per thousand salinity எழுதிக்கோங்க. With the use of pencil, write it as 36 parts per thousand அப்படி போடுங்க. Eastern half Aegean Sea அதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்க. So அந்த பக்கத்துல 38 parts per thousand அப்படி போடுங்க. ரைட்டா? So then go into Red Sea. Red Sea போங்க, 42 parts per thousand போடுங்க. Arabian Sea எவ்வளவு இருக்கும் வர? 36 parts per thousand. Arabian Sea 36 parts per thousand. ரைட்டுங்களா? இப்போ இந்த ஜிப்ரால்டருக்கு வெஸ்டர்ன் சைடுல ஓபன் சி அட்லாண்டிக் ஓஷன் இருக்கும், 35 parts per thousand. 35 parts per thousand. ஸோ இங்க இருந்து ஒரு ஷிப்பு ஜிப்ரால்டரை கிராஸ் பண்ணி இட் என்டர்ஸ் இன்டு வெஸ்டர்ன் limb of Mediterranean Sea. So இப்போ open Atlantic Ocean lende when ships enter into Mediterranean Sea where the salinity is comparatively greater, so then what would have happened to the ship? Ship enna nadagum? The ship will float. Ship undergoes Buoying. buoying up, right? Ship buoys up. மிதக்கும், நிறைய மிதக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து அது ஒரு லெவலை தாண்டி மிதக்க கூடாதுன்றதுக்காக சம் லைன்ஸ் that would have drawn around the ship. அந்த லைனுக்கு என்ன பேர் தெரியும்? பிளிம்சால் லைன். ஸோ அந்த லைனை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த லைனுக்கு கீழவும் போயிடக்கூடாது, அந்த லைனுக்கு மேலேக்கும் ஷிப் வந்துடக்கூடாது. மேலே வந்தா கேப்சைஸ் ஆகிடும், கீழே போனா சப்மர்ஜ் ஆகிடும். there is a huge potential to submerge. இப்போ இங்க வரப்போ salinity இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது பாய்ஸ் அப், ஸோ அதிகமாகுது. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? கார்கோ வந்து இறக்குவாங்க, so that அந்த buoyancy வந்து ஆஃப் ஆயிடும். பல்லாஸ்ட் வாட்டரை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, உள்ள லோடிங் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஷிப்பை வந்து இன்னும் அமல வைக்கணும். இப்போ ஃபிளாட் தானே ஆகுது, மேல பாயிங் அப் தானே ஆகுது. ஸோ இட் ஷுட் சிங்க் ஆகணும்னா லோடை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் தான் பல்லாஸ்ட் வாட்டர் அப்படி. ஸோ அடுத்தது ஈஸ்டர்ன் லிம்பு வருது. இப்போ சலைனிட்டி என்ன கார்த்தி? சலைனிட்டி இப்போ குறைஞ்சிருக்கு. ஈஸ்டர்ன் லிம்புல வச்சு சலைனிட்டி வந்து எவ்வளவு? வெஸ்டர்ன் லிம்ப்ல, ஈஸ்டர்ன் லிம்ப்ல 38, கரெக்டா? 38, வெரி குட். அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா குறைஞ்சிருக்கா? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஓகேவா? இப்போ என்ன ஆகும்? ஷிப் இன்னும் ஃபிளாட் ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம வெயிட் ஆட் பண்ணணும். வெயிட் எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க? கடல் நீரை உள்ள பம்பிங் பண்ணுவீங்க. So that weight would be added. Ship வந்து required limit க்கு சிங்க் ஆகும், அந்த பிளிம்சால் லைனுக்கு சிங்க் ஆகும். கரெக்ட்டுங்களா?
ஸோ இப்போ அது வந்து ரெட் சீக்குள்ள வருது. இப்போ என்ன ஆகும்? ரெட் சீல salinity எவ்வளவு கார்த்தி? 42. நீங்க கிருஷ்ணன்கிட்டயா வந்து உட்காருங்க. ஆரம்ப காலகட்டத்துல யுவர் லேர்னிங் ஸ்டேஜ் அப்படிதானே கார்த்தி? உங்களுக்கு நான் சொல்ற விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பீடா தெரியும். mingle with கிருஷ்ணன் will help you. அவரு எல்லாம் கரெக்டா எழுதிட்டாரு. 42 parts per 1000. சரியா? இப்ப ஷிப் என்ன பண்ணணும்? இன்னும் பாயிங்க பார்க்கணும். இப்ப என்ன பண்ணணும்? வெயிட் ஆட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் a way. இப்ப அடுத்து அரேபியன் சீக்குள்ள மும்பைக்கு வரணும் ஷிப். அரேபியன் சீயை கிராஸ் பண்ணது. இப்ப என்ன நடக்கும்? ஸ்னேகா இப்ப salinity எவ்வளவு? அரேபியன் சி 36 parts per 1000. இப்ப என்ன வாட்டர் என்ன பண்ணணும்? வெளியே தள்ளணும். வெளியே தள்ளி ஷிப்பை வந்து பாயிங் அப் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி தான் ஷிப்பை வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேரும். சும்மாவே அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு வந்துட முடியாது, இந்த 2 வீலர் ஓட்டின மாதிரி. புரியுதா? ஸோ இப்போ இதே போல when ship crosses high pressure belt, ஹை ப்ரெஷரை கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? ஷிப்புக்கு மேல நிறைய ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் ஆகுது. இப்ப என்ன நடக்கும்? ஷிப் அமுலம், தண்ணிக்குள்ள அமுலம். இப்ப என்ன பண்ணணும்? முன்னாடி எல்லாம் பல்லாஸ்ட் வாட்டரை ஏத்துறது இறக்குற மெக்கானிசம் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? வெளியே தூக்கி போட்டுருவா அவா போட்டுருவோம். ஸோ குதிரையை வந்து தூக்கி போட்டுருவாங்க இந்த லேட்டிடியூட கிராஸ் பண்றப்போ. அதனால அந்த லேட்டிடியூடு ஹார்ஸ் லேட்டிடியூடுன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? அடுத்தது ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரெஷர் பெல்ட் ஃப்ரம் வேர். இதை எழுதிக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரெஷர் பெல்ட் ஃப்ரம் வேர் trades and westerlies originate. It is a pressure belt from where trades and westerlies originate. Trades and westerlies originate. You have to talk about something. When northern hemisphere is summer, what would happen to this pressure belt? When northern hemisphere is summer, what would happen to this high subtropical high pressure belt over land and over oceans? Over oceans, high pressure வந்து low pressure மாறும். நமக்கு வந்து landல வந்து the land will get heated up. Summerல land heat up ஆகுது இல்லையா? நிறைய extent of land heat up ஆகுதா? அப்ப இந்த ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் எங்க இருக்கு காமனா? 30 to 35. ஸோ அந்த ப்ரெஷர் பெல்ட் லேண்ட்ல என்ன ஆகும்? வீக் ஆகுமா ஸ்ட்ராங் ஆகுமா? அந்த பர்டிகுலர் நமக்கு சன் எது வரைக்கும் வருது? கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ். இது காமன் சென்ஸ். இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் புக் நாலேஜ் தேவை கிடையாது. காமன் சென்ஸ். சன் எது வரைக்கும் வருது? வாட் எக்ஸ்டென்ட் சன்னோட ஓவர் ஹெட் பொசிஷன் கேன் பி ஃபவுண்ட் 23.5 degree. ஸோ அப்போ அந்த 23.5 டிகிரின்னா 30 டிகிரி நார்த் வரைக்குமே நல்ல ஹீட் அப் ஆகும். அப்படித்தானே? நல்ல ஹீட் அப் ஆகும். ஸோ அப்போ லேண்ட் ஹீட்ஸ் ஃபாஸ்டர் தன் ஓஷன். அப்படித்தானே? நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் இஸ் சம்மர். லேண்ட் அப்போ இந்த ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் லேண்ட் நல்ல சூடானா ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் வீக் ஆகுமா ஸ்ட்ராங் ஆகுமா? காமன் சென்ஸ். ஸ்னேகா நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் சம்மரா இருக்கிறப்போ இந்த 30 to 35 டிகிரி இல்ல 20 to 30 டிகிரி 35 டிகிரி இந்த லேட்டிடியூடல் எக்ஸ்டென்ட்ல இருக்கக்கூடிய லேண்ட்
நல்ல சூடாகும். அப்ப நல்ல சூடாகிறப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் பெல்ட், அங்க என்ன ப்ரெஷர் இருக்கு, 30 to 35ல ஹை ப்ரெஷர். இந்த ப்ரெஷர் பெல்ட் என்ன ஆகும், வீக் ஆகுமா இல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகும்? என்ன கார்த்திக்? ஸ்ட்ராங். அவங்க சொல்றதை கேட்டு சொல்லாது. ஏன் ஸ்ட்ராங் ஆகுது? ஏன் ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஸ்னேகா? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல நல்ல சூடாகுதுங்க. கிரவுண்ட் நல்ல சூடானா ஏர் எங்கெங்க போகும், அப்வர்டு போகும். ஏர் அப்வர்டா போனா கிரவுண்ட்ல என்ன ப்ரெஷருங்க இருக்கும்? அப்போ கிரவுண்ட் நல்ல சூடானா அங்க என்ன ப்ரெஷருங்க இருக்கும்? லோ ப்ரெஷர் தானே இருக்கும். அப்படிதானே? இருக்கிற ஹை ப்ரெஷர் வீக் ஆகும் தானே, இருக்கிற ஹை ப்ரெஷர் வீக் ஆகும் தானே. ஆனா ஓஷன், அதே லேட்டிடியூடல் எக்ஸ்டென்ட்ல ஓஷன்ல போனா எப்படி இருக்கும் ப்ரெஷர்? கம்பேரிட்டிவ்லி இதே லேண்ட்ல என்ன இருக்குதோ அதை விட ஹையா இருக்கும். கரெக்டா? புரியல? புரியுதா? சோ இதுங்க இந்த மாதிரி இந்த ப்ரெஷர் பெல்ட் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் சம்மரா இருக்கிறப்போ இந்த ப்ரெஷர் பெல்ட், இந்த சப்ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் வீக்கன்ஸ் ஓவர் லேண்ட் தேன் ஓவர் த ஓஷன்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ ஓஷனை விட லேண்ட்ல வீக் ஆயிடும். அப்போ ப்ரெஷர் பெல்ட் எங்க கன்ஃபைன் ஆயிடும்? ஓஷன்ல கன்ஃபைன் ஆயிடும். ஸோ அப்படி ஓஷன்ல கன்ஃபைன் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ரெஷருக்கு, ப்ரெஷர் செல்லுக்கு என்ன பேரு? என்ன பேரு பாருங்க. எங்க பசிபிக்ல என்ன பேரு திருக்குமலர்? சரி, என்ன கிருஷ்ணா, எனி ஐடியா? கரண்ட்ஸ் வரும். நீங்க ஒன்னும் யோசிக்கவே, நீங்க ரொம்ப தேவையில்லாம நிறைய யோசிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அப்படியே நிப்பாட்டுங்க, கரண்ட்டுக்கு போயிடுறீங்க. இப்ப நான் என்ன கேட்டேன், ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன். உடனே நீங்க எங்க போறீங்க, கரண்ட்டுக்கு போயிட்டீங்க. கரண்ட் அப்படி சுத்தினா இப்படி வந்தா அப்படி போனா அப்படி, அந்த கலர் பில்டிங்க்கு போவாதுங்க. வெதர் யூ நோ ஆர் நாட், அந்த லிமிட்டோட நிப்பாட்டி இது பண்ணுங்க. இதெல்லாம் இன்டர்வியூல உங்களோட இமேஜை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணி விட்டுரும். அன்வான்டா கம்யூனிகேட் பண்றது தட் வில் டிட்டோரியேட் யுவர் கேரக்டர் இமேஜ். உங்களுக்கு மேலேயான ஒப்பீனியனை வந்து குலைச்சி விட்டுரும். ஸோ அந்த லிமிட், வெதர் யூ நோ ஆர் நாட், அப்ராப்ரியேட்டா ஓரளவுக்கு சொல்ல தெரியுமா இல்லையா, அங்க இதை கேட்டா அதுக்கு போறீங்க, அங்க ஒரு ஜம்ப் பண்றீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணவே பண்ணாது. ரைட்டுங்களா? ஸோ ஹவையன் ஹை இதை எழுதலாம். ரைட்டுங்களா? வென் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் இஸ் சம்மர், when northern hemisphere is summer, the subtropical high pressure belt, weakens over land, than over the oceans. And is confined over the oceans in the form of cells. Is confined over the oceans in the form of cells called Azores high. அட்லஸ் ஓபன் பண்ணி அட்லாண்டிக் ஓஷன் எடுங்க. அதுல அசோர்ஸ் ஒரு ஐலண்ட் இருக்கும் பாருங்க, இந்த மாதிரி ஐலண்ட் இருக்கும், அதை சுத்தி ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும், கால்டு அசோர்ஸ் ஹை இன் நார்த் அட்லாண்டிக்.
North Atlantic, and Hawaiian High in North Pacific. சரிங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் தெரியும். புரியுதா கார்த்தி? இது கொஞ்சம் புரியுதாமா? அட்லாண்டிக் ஓஷன் பாத்தீங்களா? அட்லாண்டிக் ஓஷன் அழுக்கா இருக்க வேண்டாம். அமெரிக்காவோட When northern hemisphere is winter, when northern hemisphere is winter, the subtropical high pressure belt becomes so strong, and is formed as a contiguous belt over land. Over land. Called Siberian high. நிலத்துக்கும் யூரோப்பு ஏசியா சேர்ந்த மொத்த கான்டினென்ட்டுக்குமான ஒரு மிகப்பெரிய ஹையா மாறிடும். That is called the Siberian high in Asia. Siberian high in Asia. And the Canadian high in North America. Canadian high in North America. பாருங்க, கொஞ்சம் கவனிங்க ஸ்னேகா. இந்த மொத்த நிலமும் ஹையாயிடும். அததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சைபீரியன் ஹை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்? winter more extent of land cools intensively when we compare with the ocean counterpart. வாட்டரை விட நிலம் எப்படி, நிலம் சீக்கிரமா ஹீட் ஆகும், சீக்கிரமா கூல் ஆகும். நம்மள மாதிரிதான் ஷார்ட் டெம்பர், சீக்கிரமா கூல் ஆகும், சீக்கிரமா நம்ம டென்ஷன் ஆயிடும், டெம்பர் ஆயிடும், சீக்கிரமா கூலாம் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ அத இங்கே நம்ம யுரேஷியால, யூரோப் அண்ட் ஏசியால நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சைபீரியன் ஹை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? சைபீரியன் ஹை.
நார்த் அமெரிக்கால என்ன பேர் சொல்லுவோம்? கனேடியன் ஹை. கரெக்டா? ரைட். சோ இது ஓகே. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிரஷர் பெல்ட். சார் ஒரு கேட்கலாம் சார். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இங்க வந்து இந்த 30 to 35 வந்து சப்ட்ராபிக்கல் ஹை பிரஷர் பெல்ட் வரும். அண்ட் வந்து அந்த 5 to 10 இன்குவேட்டர் நம்ம வந்து ஈக்குவட்டோரியல் லோ பிரஷர் வரும். பின்ன அந்த நடுவுல வர 20 டிகிரிஸ் இருக்குல்ல, அங்க என்ன பெல்ட் வரும் நமக்கு? அது நல்ல நீங்க இது நீங்க அந்த ஏதோ ஒரு பெல்ட்டுக்கு பேரு சொல்லுங்க. அந்த அது விண்ட் பெல்ட். சரியா கிருஷ்ணா? அடுத்த டாபிக் அந்த இடையில இருக்குது இல்லையா, இன்டர்வீனிங் ஜோன், அதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம். அடுத்தது ரைட். அடுத்த அதுதான் அவர் கரெக்டா தான் கேட்டாரு. அது விண்ட் பெல்ட். ரைட், ஃபைன். இப்போ when you go beyond this extent, then put the heading subpolar low pressure belt ani kodu. Subpolar low pressure belt. So this pressure belt, இத கேக்குறேன் சார். இப்போ நம்ம ஈக்குவட்டோரியல் அண்ட் டிராபிக்கல் நடுவுல வர அந்த பெல்ட் கேக்குறீங்களா? அதுக்கு நடுவுல ஒரு 20 டிகிரிஸ் நமக்கு வந்து நானே இத சொல்லல, நீங்க எதை கேட்டீங்களோ அதை தான் நான் சொன்னேன் கிருஷ்ணா. விண்ட் பெல்ட் ஏன்னா அது நம்ம அடுத்த டாபிக் வரும். அடுத்த பிபிடி இல்ல, அடுத்த நாள் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அது நீங்க இத நினைச்சிட்டீங்க. Subpolar low pressure belt. No, it is a pressure belt that can be found in between 60 and 65 degree. 65 degree induced dynamically. So atmospheric air from this latitudinal extent is spread out because of greater magnitude of centrifugal force due to the rotation of the earth. Centrifugal force due to the rotation of the earth. Sir, Coriolis force வந்து revolutionனால வருதா? Rotation தான் கிருஷ்ணா. அதான் சார் இங்க எல்லாம் ஒண்ணு மனசுல தோணுன உடனே அப்படியே கேட்காதீங்க. இப்போ ரொட்டேஷன் நீங்க எத்தனை வருஷமா இந்த யூபிஎஸ்சி நீங்க படிக்கிறீங்க? சார் this is my first இது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டா? இதுக்கு முன்ன கிளாஸே அட்டெண்ட் பண்ணல. நிறைய தடவை நான் பார்த்திருக்கேன் சவுண்ட். சார் அது வீக்கெண்ட் இது முதல்ல வந்து பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து ஃபுல் டைமா இதுக்கு வந்துட்டீங்க. தப்பு. ரைட். இது நம்ம முடிப்போம். ரைட்டா? முடிஞ்சது நீங்க அப்படியே வந்துருங்க என் கேபினுக்கு. ரைட்டா? 3 மணி ஆனாலும் நான் உட்கார்ந்து உங்க டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நான் போவேன். சரியா? So low pressure belt which is formed dynamically, which is induced dynamically as the magnitude of centrifugal force is greater in magnitude, and the magnitude of the because of the greater magnitude of centrifugal force
due to the influence of rotation of the earth, right? இப்போ இதுல என்ன புரியணும் அப்படின்னா, when you go from equator to pole, rotational velocity of the earth is maximum over எங்க maximum பாருங்க. So when you இதுல so இது வந்து ஆக்சிஸ் பூமி வந்து சுத்துது. பூமி சுத்துதா? டவுட் தான். சுத்துதா இல்லையா? சுத்துது. எங்க மேக்சிமம் ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு கிளாஸ். எங்க ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி மேக்சிமம்? போல்ல வந்து ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி மேக்சிமம். நீங்க போல் தான் வேகமா சுத்தும். ஏதோ பொடி வச்சு கேக்குறாரு. என்னங்க இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த இருங்க, நிறைய இருக்குது அங்க நிறைய வாத்தியம். ஆனா இந்த பேட்ச் செத்தானுங்க, எல்லா வாத்தியானும் முடிஞ்சது கதை. இங்க வாங்க, இதுல இது வந்து ஒரு டிஸ்க்குங்க. என்ன காயத்ரி? இட் இஸ் அ டிஸ்க். அந்த சிடி எல்லாம் போடுவீங்கல்ல, இப்ப சிடி எல்லாம் இல்ல, டிவிடி எல்லாம் போடுவாங்க. டிவிடி, அந்த டிவிடி ரொட்டேட் ஆகுமா? ரொட்டேட் ஆகுதா? ஸோ அது அந்த ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி இந்த சென்டர்ல மேக்சிமமா இருக்குமா, பெரிஃபரல் மார்ஜின்ல மேக்சிமமா இருக்குமா, இல்ல மிடில்ல மேக்சிமமா இருக்குமா? கிருஷ்ணா காரணம் சொல்லணும். சார் இது ஒரு டயரோட இதுல நம்ம பார்க்கலாம். we can see this from the example of a tire. டயர் வந்து இப்போ நடுவுல இருக்கிற இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும். பட் ஜாஸ்தி ஸ்பீட் வந்து அந்த டயர்ல தான இருக்கு. நமக்கு மேக்ஸிமம் ரோட்ல போச்சு. ஏங்க அந்த ஆக்சிஸ் தான் இங்க வேகமா ரொட்டேட் ஆற மாதிரி தெரியுது. நீ நல்லா யோசித்து பாருங்க. என்ன சினேகா? சென்டர்ல தான் பாத்தீங்களா? சென்டர். காயத்ரி நோ ஐடியா. சென்டர்ல ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி 0. வெலாசிட்டி என்ன? டிஸ்டன்ஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இங்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? சென்டர்ல அந்த பாயிண்ட் டிராவர்ஸ் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? இங்க பாருங்க, இது ஒரு ரேடியஸ். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு அந்த பிளேஸ், அந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆறப்போ இங்க எவ்வளவு மூவ் ஆயிருக்கும்? இந்த சென்டர்ல என்ன காயத்ரி? கார்த்தி 0. அப்போ இதுல 0 நீங்க போடப்போ ரெண்டுக்கும் டைம் ஒன்னே தான். ஆனா இங்க எந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா இல்ல. அப்படின்னா வெலாசிட்டி அட் தி சென்டர் என்ன? 0. புரியுதுங்களா? அப்ப இங்க இருந்து நீங்க வெளியே போக போக ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? மேக்சிமம் எங்க? பெரிஃபரல் மார்ஜின். புரியுதா கிருஷ்ணா? நீங்க சொன்ன கரெக்ட் தான் என்ன? சோ மேக்சிமம் அட் பெரிஃபரல் மார்ஜின். கிளியர்? அப்போ this is what the way when you come to the equatorial part of the earth, இங்கேக்கு இதை அப்படியே இங்க அப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. equatorial regionல rotational velocity எப்படி இருக்கும், போல்ல எப்படி இருக்கும்? இப்ப சொல்லுங்க காயத்ரி. போல்ல அதிகமா இருக்கும். ஏங்க எர்த் இப்படியாக ரொட்டேட் ஆகுது, இப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுங்க. என்னங்க
யோசிங்களா, அப்படியே தெரியலன்னு அப்படியே ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருங்க. என்னங்க அந்த எண்ட்ல இப்போ நமக்கு அந்த எண்ட்ல தான் அது ரொட்டேட் ஆகும். இது ரொட்டேட் ஆகுது அப்படினா பெரிஃபரல் எண்ட்ல தான் ரொட்டேட் ஆகும். சோ இக்குவேட்டர்ல தான் ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம், அப்படிதானே? ஏங்க ஒரு பாலுங்க சுத்துதுங்க, சுத்தச்சுல எங்கெங்க மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எங்கெங்க இருக்கும்? அதுக்கு ரேடியஸ் எங்க, அதுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் என்ன, போறதுதான் சென்டர் பாயிண்ட். அங்க இருந்து நீங்க ஒரு ரேடியஸ் போடுங்க, இங்க போடுங்க, இங்கேக்கு போடுங்க, இங்க போடுங்க, சரிங்களா? சோ அத நீங்க கட் பண்ணா, பூமியை நீங்க ரெண்டா கட் பண்ணா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? இப்படிதானே தெரியும், ஒரு சர்க்கிள் தானே தெரியும். பூமியை ரெண்டா கட் பண்ணுங்க ஈக்குவேட்டர்ல, உங்களுக்கு ஒரு சர்க்கிள் தானே தெரியும். அப்போ அங்க பாருங்க, நீங்க சென்டர்ல இருந்து பெரிஃபரல் மார்ஜின் நீங்க போறப்போ எங்க ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம்? ஈக்குவேட்டர்ல தான் ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி. அதை தான் கேட்கிறேன். இப்போ புரியுதா? இங்கதான் மேக்ஸிமம். போல்ல அப்ப ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும்? 0, எதுவுமே மூவ்மெண்டே இல்லை, சரிங்களா? 0, இங்க 0. அப்போ இந்த சப்போலார் ரீஜியன்ல ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும்? போலை விட அதிகமா இருக்கும், ஈக்குவேட்டரை விட குறைவா இருக்கும். கரெக்டா? சோ அப்போ இப்ப ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி வந்து எந்த ஃபோர்ஸை நிர்ணயம் பண்ணோம்? சென்ட்ரிஃபியூகலா சென்ட்ரிபீட்டலா? சென்ட்ரிபீட்டல். சென்ட்ரிஃபியூகல்னா என்ன, சென்ட்ரிபீட்டல்னா என்ன, அது தெரியுதா பாப்போம். சென்ட்ரிஃபியூகல்னா என்ன, சென்ட்ரிபீட்டல்னா? சென்ட்ரிபியூகல்னா away from the center. சென்ட்ரிபியூகல்னா towards the center. எக்ஸாக்ட்லி ராங். என்ன காயத்ரி உங்களுக்கு? இல்லதான், கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ் வந்து வேணும். சென்ட்ரிஃபியூகல்னா மைய விலக்கு விசை. ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்கிற இடத்துல சென்டர்ல இருந்து அவே ஃப்ரம் த சென்டர் ஒரு பொருளை, இப்ப நம்ம ராக்கெட்டே லான்ச் பண்றோம் இல்லையா, அப்படி சுத்தி அப்படி தூக்கி போடுறோம் இல்லையா, சோ அது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு மேல ஆக்ட் பண்ணி அப்படி தூக்கி போடுது. புரியுதுங்களா? பூமியோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டில இருந்து வெளியே போயிடுது, அட்ராக்டிவ் புல்லுல இருந்து வெளியே போயிடுது, சரிங்களா? இது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். வெளியே தானே தூக்கி போடுறோம், வெளியே தானே போடுறீங்க. ஸோ அதுவே நீங்க ஒரு ஆப்பிள மேல ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ல இருந்து போட்டா அது என்னது, சென்டர் நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணப்படுது, சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் பால் எறிவீங்க, அது என்ன மோஷன் எப்படி இருக்கும்? அது கிரிக்கெட் பால் உருண்டையா இருக்கும்னு வைங்க, அது எப்படி போகும்? ரொட்டேஷன் நடக்கும், அதே சமயம் லீனியர் மோஷனையும் ஃபாலோ பண்ணும். அந்த ரொட்டேஷன்ல அதே தானே, பூமியும் அதே தானே, ஒரு லீனியர் மோஷன் ஃபாலோ பண்ணுது, ஒரு எலிப்டிக்கல் மோஷன் ஃபாலோ பண்ணுது, அதே சமயம் ரொட்டேஷனையும் அண்டர்கோ பண்ணுது. ஸோ ரொட்டேஷனை அண்டர்கோ பண்றப்போ இக்குவேட்டர்ல அதனோட வெலாசிட்டி அதிகம். எங்க வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்குதோ அங்க என்ன பண்ணணும், அதுக்கு சர்ஃபேஸ்ல இருக்க பொருளை மேல தூக்கி எறியறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ the objects that can be found on the surface would be thrown away. அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ், force which acts away from the center of gravity. That is what called the centrifugal force. Centripetal force என்ன? அதே சமயத்துல அந்த பொருள், இப்ப நீங்க நம்ம சேட்டலைட் எல்லாம் ரிவால்வ் பண்ணது இல்லைங்களா, அதுக்கு மேல என்ன இது கண்டிஷன், என்ன கண்டிஷன்ல அது ரிவால்வ் ஆகுது? புல் ஆஃப் த எர்த். அது வந்து ரெண்டா ஈக்குவலா இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் நம்ம அதை பிளேஸ் பண்ணுவோம். பிளேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் கொடுத்து விட்டோம்னா அது பூமியை எப்படியோ ரொட்டேட் பண்ணி வருது. இதுதான் லாஜிக். ஸோ இப்போ அப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்.
அது centripetal force அப்படின்னா. Force which acts towards the center called centripetal force. Force which acts away from the center is called centrifugal force. அப்ப அதுல நீங்க பீட்டல் ஃபோர்ஸை விட்டுருங்க. இந்த ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் எங்க மேக்சிமமா இருக்கும்னா நமக்கு இக்குவேட்டர்ல மேக்சிமமா இருக்கும். when you go from equator to pole, the magnitude of centrifugal force declines and attains nullity at the pole. போல்ல வந்து அதனோட வேல்யூ என்ன? ஜீரோவா ஆயிடும். ஞாபகம் இது இருக்கா? சோ இப்ப ஆனா அதை விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடம் எங்க? இந்த mid latitudinal region. So in between 60 and 65 degree. 60-65 degree north latitudinal extent, 60-65 degree south latitudinal extent. இந்த எக்ஸ்டெண்டுக்குள்ள வேர் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து போலை விட அதிகமா இருக்கும். ஸோ போலை விட அதிகமா இருக்கிறப்போ இப்ப என்ன ஆகும்? ஸோ இங்க கிரவுண்ட்ல இருந்து ஸ்ப்ரெட்டிங் அவுட் ஆஃப் ஏர் வில் டேக் பிளேஸ். சென்ட்ரிஃபியூகல் அதிகமா இருந்தா என்ன பண்ணும்? கிரவுண்ட்ல என்ன இருக்கு? ஏர் இருக்கு. ஏர் அது என்ன பண்ணும்? மேல நோக்கி தள்ளும், அப்படியே ஸ்ப்ரெட்டிங் அவுட் பண்ணும், ஸ்பிளாஷிங் அவுட் பண்ணும். ஆனா அங்க என்ன டெரைன் எப்படி இருக்கு? வெரி கோல்டு டெரைன். வெரி கோல்டு டெரைன் என்ன பண்ணும்? 60 to 65, almost very proximity to Arctic Circle. Cold terrain. According to the terrain, what would have happened? Gas? Gas leak ஆகும். Sink ஆகும். Yeah. According to the degree of hardness of the pole, the degree of hardness of the ground, where air sink ஆகும். அப்படிதானே? சிங்க்னா என்ன? சப்சைடிங், டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் அண்டர்கோ பண்ணும். ஆனா அப்ப டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் நடந்தா என்ன பிரஷர் இருக்கணும்? எங்க ஒரு இடத்துல ஏர் கீழே சப்சைட் ஆகுதுங்க, என்ன பிரஷர்? ஹை பிரஷர். ஹை பிரஷர் தான். ஹை பிரஷர் தான் கிருஷ்ணா. ஆமான்னு சொல்லுவேன். சோ ஏர் சிங்கானா ஹை பிரஷர். அப்போ அங்க என்ன பிரஷர் இருந்திருக்கணும் காயத்ரி? ஹை பிரஷர் இருந்திருக்கணும். ஆனா என்ன பிரஷர் இருக்கு? லோ பிரஷர் இருக்கு. ஏன் லோ பிரஷர் இருக்கு? சப்சைடிங் ஏரை விட இந்த spreading out of air from the ground is far more greater. அதனால net low pressure is formed. புரியுதா ஸ்னேகா? கொஞ்சமா புரியுதா? கொஞ்சம் புரிஞ்சாலே போதும். Now right, so ஏதாவது எழுதியிருக்கமா? இது சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் நீ போட்டுக்கோங்க. சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் எழுதியிருக்கமா? என்ன எழுதியிருக்கோம்? It is found between 60 and 65 degree induced dynamically. Atmospheric air from this latitudinal extent is spread out because of greater magnitude of centrifugal force due to rotation of the earth. So okay, very good. போதும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டுங்களா? So when northern hemisphere is winter, when northern hemisphere is winter, இந்த பிரஷர் பெல்ட், இந்த லோ பிரஷர் பெல்ட் என்ன பண்ணும்? லோ என்ன பண்ணும்? நிலத்துல நிலம் ஃபுல்லா என்ன ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆயிருக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டிஸ்கஷன்ல படிச்சோம். மொத்த யுரேஷியாவுக்கும் என்ன பிரஷர் பெல்ட் இருக்கு? ஹை. ஹை டயக்ராம் போட்ட பாத்தீங்களா? ஹை. அப்ப இது என்ன ஆகும்? வீக் ஆயிடும். லோ வந்து வீக் ஆயிடும். ரைட்டா? So when northern hemisphere is winter, subpolar low becomes weaker over land. Weaker over land.
than over oceans. So this pressure belt, this pressure confined over this low pressure, this low pressure confined over northern warmer seas, in the form of cells, called Icelandic low in North Iceland, Icelandic low, ICE, Icelandic low in North Atlantic Ocean, and Aleutian low in North Pacific Ocean. Pacific Ocean. சரிங்களா? சரி. அடுத்து polar high pressure belt. Polar high pressure belt. Polar high pressure belt.